this morning with matters of GMC as a political party, because after completion of his quarantine period, leader of the opposition Gambia Moral Congress has warned of the risk of rebellion from people held in intolerable conditions. My Ahmad Fati linked the situation in Gambia's isolation centers for the COVID-19 to classified prisons, despite the allocation of millions of dollars for quarantine purposes. His statement is coming a week after the Ministry of Health presented a good pictures of these isolation centers in response to the criticism on the prevailing conditions. Let's have more details of that in this report. Leader of the Gambia Moral Congress exposed the condition of quarantine centers in the Gambia, saying it is synonymous to what obtains in prison cells. Mai Ahmad Fati made these revelations based on experience during a press conference at the party's headquarters along the Kairaba Avenue on Wednesday. He described the quarantine centers as enhanced prison with 1 meal served per day. While under quarantine, Mr. Fati said he could not find a single face mask, let alone other basic needs such as access to change clothes throughout the period. Not even a face mask, and I'm saying this. That is my experience, and my experience with others. How do we expect people to be isolated on the quarantine, and they're not even provided with face mask? That is the basic. That is the basic. You expect that to happen. I'm not sure whether the authorities are aware, but that is my experience. That is my experience. Fortunately, I had a supply of my own before coming, so I had enough supply to last me for the period. But how many people would have that on the quarantine, particularly those who are picked up from their homes and communities in the streets and taken to quarantine, who are ill-prepared for it? You want to place people on quarantine and they're exposed. This is a reality. I have witnessed it. The situation, he said, is worse with those who were taken to quarantine centers unprepared. He witnessed instances where some youth threatened to rebel against the condition at the isolation center, on points that the government has better means to put in place better plans. Something has to be done. So if we don't look at the quarantine system, it is going to collapse because people will just rebel and get out of the system. And it almost happened. I witnessed a situation where a number of young people, we are going to round up themselves and say, look, we're getting out of here. We are getting out of here because it is not acceptable. So I can understand a member of parliament before who complained that the murder was not being properly cared for. Because I have seen young people who are saying, we are getting out of here. I am here, this is my 9 days, the same clothes, in and out. It's not acceptable. So we want quarantine people, we have to provide facilities for them. And there's enough money to take care of that. I don't see any reason why it should not. The Minister of Finance and Economic Affairs said in April that the $160 million is disbursed for the cost of COVID-19 and the $100 million was spent on the accommodation and food for the people on quarantine. In a similar vein, the Finance Minister released a list of itemized expenditure from the $500 million COVID-19 Emergency Fund, which featured the spending of over $14.3 on hotels accommodation as of 1st May. Last week, Thursday, the Ministry of Health provided a venue to respond to public criticism on the qualities of facilities on the quarantine centers within the Greater Banjul area. The Director of Health Promotion and Education, who coordinated a media visit to various hotels rented for the COVID-19 isolation, took the moment as opportunity to present what the ministry has for that purpose. You are here to see what we have, to talk to Dr. Manja and his team, what facilities they are providing, be it for how do they get people from the provinces and other parts of the country to here, how do they manage them, and also you also have a right to ask any questions you want to ask, because these questions you are asking, the responses will also help us to clear certain doubts that people are also trying to portray on social media with regards to our facilities. So you are most welcome to this wonderful place called Badala Park, and where we have our people who we are having on quarantine at this place. There is no need for panic or fear to enter this place. A day before, the Ministry of Finance and Economic Affairs presented before the National Assembly the ongoing expense on the case of the coronavirus, which shows about $10.3 million out of over $32.3 million given to the Health Ministry.
Clarification on the quality of facilities at the disposal of the people in the quarantine centers by the Ministry of Health followed a wave of public demand for the government to show where exactly the money budgeted for the campaign to grab and control the spread of the COVID-19 in the country. Reporting for iAfrican News, I am Aissatou Tamba. jërëjëf Aïssatou ci report boobu am na solo comme ni nga ko waxee woon rek moom Mai Fatty démb la doon dajaloo wala boog daje ak li nga xamante ne mooy taskati xibaar yi pour wax ak ñoom ci li nga xamante ne mooy ci li nga xamante ne mooy quarantine ak coronavirus bi ak yu mel noonu ci li mu wax dafa mel ni dëkkin gi moom dafa tukki woon ñëpp si ñu dem quarantine boppam mu génn si na ñëw wax li nga xamante ne mooy condition si nee na foofu daal dafa mel ni daal comme kaso ci nuñ ko mën a waxee ci waxam dafa mel ni daal nekkin bi doy na waa te lii dafa ñëw daanaka benn wi gannaaw bi nga xamante ne Ministry of Health yóbboon nañ taskat xibaar yi ci béréb bu yooyu wan leen conditions yi comme ni ngeen ko gisee si images yi yoon di la wax ne lépp sawa waaye dafa mel ni nag moom mi ko dunda ñëwoon na nee na bu weddi na loolu da wala teggi na ko wax Gambien si leneen noo gisee waxam yi ak nu mu ko indee. well anyway lu doy waar la su fekkee lu mu wax noonu la demee moom nag xam nga moom moo dem ba nekkoon fa so li si bëri su ko waxee yaakaar naa war na see am lu ko leer because dund na ko dafa wutee ñi nga xam ne dund ko waaye ba léegi itam Ministry of Health ba léegi ñoom itam am nañ beneen opportunity pour leeral lu mu wax dëggal ko wala weddi ko mooy ne neen gën a demaat gën a ubbi bunte yi because demoon neen fa ak taskati xibaar yi taskati xibaar yi si bunt bi rek leen gis ñi ngay wax ak ñoom gisuñ si ñoom kenn ku si génn won may fa bu ko amoon na press conference ñàkkut ne am na ñu àndoon Minister of Health dem fa won ko ne li nga wax amul because ñun dem neen fa te gis neen dëkkin bi naka la demee bon moom si boppam nekkul lu mu dégg daf ko dund so loolu su ko waxee xel mun na ko nangu waaye itam nag pour ministre yi ñoom ñu dëggal wala ñu wax ne amul weddi foog ñu delluwaat fa won nit ñi ban façon ñu dundi la fa nit ñi la dund wala ñu waxee ne sax ministre bi dafa waroon a fexe ñu fa nekk ñu leen ko ñoom wax ak ñu waxal seen bopp yes waaw ñu wax ne ñun fii waaye loolu la ñoo lii la ñoo dunda est-ce que loolu def doon gën a leeral situation bi waaye tamit xëy na gën a bañ a expose tamit ñu fa nekk xëy na tamit loolu la ñoo sooraale waaw am naa ne tam Mai Fatty nekkul di only person koo xam ne nekkoon na quarantine génn am na ñeneen ñu fa nekkoon soo ñooñu itam foog ñu génn a leeral ndax moom lu mu fa dund moom rek la su fekkee moom kenn rek moo ko fa dund loolu nag leneen la waaye su fekkee ne nag ñu fa nekk ñëpp dunduñ loolu ba léegi itam ñooñu ku si xam ñooñu war nga mën a dem wax ak ñooñu ndax dina dëggal waxi Mai Fatty bi wala noonu because nag dafa am fu mu féetoo si nguur gi nekkoon na lu mu indi rek wax bu nga xam ne xar-xar yi doj la doo ko mën a téye noonu because nit la ko xam ne mu ngi woon si biir génn te bëggaat na fa soo position am nii la pour mu wax na tamit ci jumaa yi nee na tamit nañ ko ubbi parce que marché yaa ngi ubbee ko ak yu mel noonu loolu tamit waaw réel yi loolu tam askan bi niñ ko gisee mooy ne marché yi la fa nekk si mbooloo sax duy nekk si jumaa yi waaye ba léegi loo gis rek am na organise nañ koo defee jumaa yi doo mën a ñëw tam ubbi rek ñëpp rëb yi dem waaye war na am nuñ ko organiser waaye comme que sax organise suñ marché yi nu fa nit ñi di demee ko lifin jumaa yi si boppam war na mën a nekk loo xam ne tam lu ubbeeku la pour nit ñi tam dem julli rek dem su fekkee ne ku si ne booy dem dafa am loo war a def balaa ngaa dem wala noo war a men balaa ngaa dem nga fexe men ko da dem jumaa bi yàggul période jumaa marché ko gën a yàgg because marché yi dem na ay 5 hours waaye jumaa lu mu yàgg passé wul 30 minutes dem nit ñi tasaaroo ku nekk dem waaw exactly soxna Mariam naka nga déggee xibaar bi Mai Fatty nu mu ko waxee si quarantine bi moom ni mu ko dundee ak situation bi nu mu fa mel ni mu ko indee daal ak leneen tamit wax na ci jumaa yi parce que nee na daal comme bàyyi nañ marché yi ñaa ngi dem di jaxasoo tamit jot na daal ñu ubbi jumaa yi comme for exemple dem na ba wax Sénégal ne ñoom sax ñu ëpp ay cases waaye gis nañ Macky wàññi na yenn restriction yu mu jaloon bu yàggul ñun tamit war nañoo def fi lu mel noonu fii ci réew mi ba wax na ay Touba sax ñoom mosuñoo tëj seen jumaa yu mel noonu te mel ni tamit Gambie fu mu nekk nii kon kees yi xëj na taxu koo bari noonu waruñoo tëj jumaa bi noonu wala jàkka yi noonu rek continuer waaw Amadou man lu ma jaaxal mooy moom de quarantine bi di bi kañ la fa nekk sax waaw 14 days comme ñëpp déedéet di kañ la off recent la wala yàgg na ba foog na xaw ma daal kañ la waaye foog naa ne yàggul noonu daal waaye daal si diggante bi nii waaw si diggante bi nii kon dafa demoon Sénégal ba ñëw waaw maanaam tukki yoon dañ ko bàyyoon daal moom kay def ko bind si Facebook am bi sax wane na moom demoon na Sénégal ñëw na waaye dafay dem quarantine yan buntu la jaaree dem parce que moom dafa mel ni jalgati na de jalgati la su fekkee ne dafa dem time bu ñu tëj boo day non xam nga moom génnoon na fi wax nee na loi bi may na doomi Gambie foofu mënut a nekk bu dee tëj ne boo day sax nga ñib si
gannaaw bu mu ñibsee la ko wax. te loolu nag non waaye luwaa la tamit moom luwaa la indi foofu. xam nga loolu amul jalgati luwaa moom dafa xam luwaa bul fàtte ne tamit xam-xam màcc na ci côté boobu. waaw foog ma ne dina dem jalgati luwaa. waaw Amadou man comme moom lu mu wax ni. waaw ne comme poor conditions. quarantine su dee loolu recently la wala bu yaaga la. waaw su dee recently la jógee Sénégal. ñu yóbbu ko quarantine center su doon may moom sax ka moom ak maxamam ak fi mu toll si dëkk bi waroon naa mun a quarantine boppam si këram sa jartoon mu doon dem foofu. déet foofu na dem fi nga xam ne foofu la ñu soxna yi dinañ ñëw xale yi dinañ gën a woon Mariam quarantine sa fu mu bopp dem sa moom kër is normal fu mu dem is normal. understand nga waaye su dee léegi lii comme lu yaaga la si diggante balaa boobu noonu progress am na fa ba gars yi defar quarantine center si ak yooyu noonu. su dee off recently la tamit. man fooguma ne comme Gambia government sax dinañ make that mistake ne a politician like him koo xam ne mu ngi nekkoon an advisor to the president. mu nekk on the quarantine center recently ñu daa jox 1 meal a day so man loolu. waaye du moom rek moom ne waruñ koo jox specific treatment ni ñoo jox ñëpp lañ koy jox. parce que li am na ñu nga xam ne day am bon spécial day am special treatment. waaw waaye dañ ko dee judduwaale. non li tamit. li Amadou man lu ma la wax loolu laa bëgg nga understand loolu ma la explain na li mooy comme moom. ma xaamam fu mu toll. Gambia dafa war a utee ak gars yi. su dee comme loolu dañ koo joxee sax Gambia government duñ make that mistake because xam nañ ne dina génn pour wax. après VIP la tam. waaw loolu laa bëgg nga understand right now. li problème bi rek mooy. waaw ok. keñ la nekkoon quarantine ndax si yu njëkk yi la. waaw wala léegi la waaw because su dee léegi la ñoom won yóbbu dem nañ. mun na am tam na parce que xam nga government dem bëri pexe nguur dem bëri pexe parce que nuñ jékkee rek au presse bi. di dem di visite yooyu. loolu tam mun na nekk kii lu mu wax am na waaye ñi ngay dem woon presse bi in case su waxee ëllëg. ñu dem ne gisuñ lii fekk barki démb rek leen commencé. nañ ci ñëwaat parce que tey moom moo gën a fes ci newspaper si tey. ba pare coronavirus benn country nu mu ko attaqué woon pour xeex ko ñëpp a si allier soo ko defu da nga am problème because lu xeexam dund bu mu war benn nguur mënu ko soo moo tax ñu bëri am tànki gannaaw si loolu